نلتقي من جديد أصدقائي مع تتمة لدرس يوم أمس، وهو برمجة التصفية المتقدمة لاستخراج كشف بين تاريخين في جدول الصرفيات. We meet again, my friends, with the sequel of yesterday's lesson, which is advanced filter programming to extract a statement between two dates in the exchange table. تم إضافة أداة تاريخ البداية وتاريخ النهاية للكشف المطلوب في نموذج الصرفيات. A tool has been added to enter the start and end date of the required statement in the disbursement form. هذه هي الأسطر البرمجية التي تم كتابتها لتنفيذ استخراج كشف بين تاريخين. These are the lines of code that was written to perform a list extraction between two dates. لاحظنا أننا سجلنا تاريخ البداية والنهاية، الشهر ثم اليوم ثم السنة، وذلك لكي يتم التعرف عليه كتنسيق تاريخ ونحصل على النتيجة المطلوبة. We noticed that we recorded the start and end date equals the month, then the day, then the year in order to be recognized as a date format and get the desired result. تم تغيير سطر برمجي موجود عند إقلاع نموذج الصرفية يخص علاقة الجمع إلى علاقة جمع subtotal. A program line was changed when the morphological model was launched regarding the addition relationship to the subtotal relationship. أشكر متابعتكم أصدقائي. انتهينا من استخراج كشف بين تاريخين في جدول الصرفيات. إلى اللقاء غدا. Thank you for following, my friends. We have finished extracting a statement between two dates in the exchange schedule. See you tomorrow.